Lord. We acknowledge the traditional owners of Australia and pay our respect to their elders, past and present. Welcome, everyone. Today's agenda is this one. Let's see, before I go into the agenda, I just would like to say a warm welcome to all the new students who are joining today, and also Ogroni, and who else is Jeet here? Mira, is Jeet here, people? I think Jeet is one of our new students. And another interesting thing is we also have Shibani with us. Like last week, we had Shubhanita Ghosh, who joined us from United States of America. And today we have Shibani, who is joining us from Australia, and she actually lives in the northern part of Australia, and I live in the southern part of Australia, and we are going to look at the geography, the world map, to discuss this. Okay, but some of you are coming from Boranagor, Kolkata, Sundarban, and they're from different parts, and one day we are going to discuss that, what is special about your city or your village or your town. And Shibani, would you like to say hello to everyone? Hello, this is me. How are you guys? Hello. See, I live in Cairns, and the weather is similar to Kolkata, and it's a tropical area. Now it's winter here, but it's pleasant. It's not winter like cold like down south, means Melbourne, Sydney, Adelaide, where Paramita is from. It's pleasant, like Kolkata. I mean, only few days are really chilly. So that's and yes, hi to everyone. Hello to everyone. Okay, Hmm. over to you, Paramita. Thank you so much, Shibani. It's lovely having you. It's always good Thank to, you. yes, thank you for making the time. I know you're lucky, you're warm there. Even though it's not very cold, let me tell you what's the temperature right now. The temperature is Mhm. 13 degrees here and it's cloudy. And as I Uh, hear, Kolkata is very warm. Some of the students who joined earlier, they said it's very warm. What can anyone tell Very us the warm, yes. temperature today? Does anyone know the temperature in And your? temperature is 35 degrees Celsius, but it Oh, feels like 52. it Lots of Oh feels my humidity. like. God. Feels Sorry, it like feels 50. 52. Temperature Very is humid. 35 degrees centigrade, but it feels like 52 because of lots of humidity, ma'am. Oh Lots my, of humidity. so I sorry. see. My heart goes out for you guys. It's so sorry. I'm so sorry. Um, Okay, some people having difficulties in listening to the audio. I don't know why. Um, if you're having difficulty, please let us know. You know, sometimes how you can resolve this issue is if you exit and re-enter the platform, sometimes those issues are resolved. So this is one way we always tell our students to exit and re-enter. Okay, we are looking for a volunteer who can read the agenda for us. Who's going to volunteer? Please raise your hand. I'm looking for someone to raise hand to say if you're interested to read. Otherwise, I'll call Debjani. Debjani Banerjee, do you mind reading the agenda, please? You have to unmute yourself first, Debjani. No? Okay. So, Ashmita, are you here? Ashmita? Minma is here. Yes, That's good. Ashmita, are you here? yes, ma'am. Do you mind reading the agenda, please? Okay, ma'am. This is what we are going to do Um, today. Go ahead. okay, ma'am. Agenda.
Welcome to the country. Reading lesson agenda. A few pictures of your imaginary planet. Reading chapter 4 of The Little Prince. Reading comprehension. 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 Hmm. Reading comprehension. Hmm. Multiple choice questions. What is Hmm. hello? Yeah, just go ahead. I'm muting everyone. You go ahead, Ashmita. Okay, ma'am. Multiple choice questions. What Hmm. is a so, Socratic question? Socratic questions. That's correct. Socratic question. Yes. Drawing task. Mm-hmm. Oral presentation. Well done, Ashmita. Thank you very much for reading so beautifully. What we are going to do first is Ogroni Bhandari, welcome. Good to see you. You're with us. Are you the student? Would you like to say hello, please? Or you're the hello, Ogroni? Indranil, is this a student? Yes, ma'am. Okay, Don't because know the why. microphone is muted. Okay, let's focus on our work. So, first of all, before we do any other reading, I would say a big thank you to these students for completing their exit form. Now, Shahindaj, well done, because I read everyone's exit form, but today we are rushing because we have to cover a lot. Shahindaj, Tuhi, Shayon, Sunita, Piasi, Tanisha, Aushit, Amiruddin, Mrinmoy, and Ashmita. Well done. Thank you for completing the exit form. And I'm going to show a few. Last week, the task was everyone was asked to draw the planet, an imaginary planet, and give it a. You were also supposed to give it a name. So this one was done by Mrinmoy. Well done, Mrinmoy. Very imaginary. I mean, it's amazing what you have come up with, and you have also given it a name, Planet Loom. Okay, thank you. And the next one is from Piashi. Now, Piashi, with your permission, I also shared this with some of our friends from Global Solidarity Community, and they were mesmerized to see your work. And I would like to read a little bit what people said about your uh, Piashi. Is Piashi here, or do we? I saw Oshit. Oshit, is Piashi here? Yes. BSc have, but I know now sleeping. Okay, Okay. I call. So I will call just no, that's now. all right. I'll give the feedback later on when she's here. Okay, Oshit. Thank you for letting us know. Okay, the next one is Tuhi. Well done, Tuhi. Loved your imaginary planet. And today we are going to have same task after reading chapter 4. Let's see how we go. Well done. Thank you for sharing this. And this one, I don't think we can. I thought I could play this. This is a beautiful video was sent by Sion, and of the place where, I mean, he lives somewhere close to this beautiful lake which is called Raidigi, and this is a video of Raidigi. And as we discussed last week, please send us a picture or video and share it in our WhatsApp group, and that will be amazing to see each other's place. I'm going to share one of mine, around my area. So if you all do it, it will be more interesting. Now, going back to Little Prince, because chapter 3, when we were reading chapter 3,
lots of people weren't here, so I was thinking it's better to revisit chapter 3 and then go to chapter 4. Now, I'm going to invite, is let's see, who is here? Tanisha. Are you here, Tanisha? Yes, ma'am. Do you mind reading the chapter 3, please? Yes, ma'am. It it took me a long time to find out her came from. The little prince who asked me so many questions never slipped to her mind. It is thanks to the odd word her and there, here and there, that everything was revealed to me. For instance, when he saw my aeroplane for the first time, I shall not draw my aeroplane. That would be far too complicated for me. He asked me, what is the object? It Well is not done. an object. Yeah, It well done. while it is an. Thank you. Thank you, Tanisha, for reading so beautifully. Some of the words we need to revisit, and I'll read the first paragraph. I would like you to read. Girls and boys who are sitting in the, and just listening, what I would say is you're all muted. You just practice, okay? Practice after Tanisha and me. And I know you're all muted, so we won't be hearing what you're reading, but at the same time, you will be practicing the way to read. Okay, so the chapter 3 begins with the narrator is telling us it took me a long time to find out where he came from. So he's referring to the little prince. Okay, so it took me a long time to find out where he came from, the little prince who asked me so many questions never seemed to hear mine. So the narrator had many questions, but little prince didn't pay any attention to the narrator's question. It is thanks to the odd word here and there that everything was revealed to me. Now, একজন আমাকে মানেটা বলো, revealed এর মানেটা কি বাংলাতে? Everything was revealed to me. What is the meaning of the word revealed? প্রকাশিত করা Good, Tuhi, well done. So, everything the narrator found out from the little prince's conversation. Odd word here and there. So, that's how he found out. Now, Tanisha, would you mind reading the first paragraph for one more time, please? Tanisha, are you there? Yes, ma'am. Yes, go ahead. Read the first paragraph one more time, please. It took me a long time It to took find me, out. Tanisha, sorry. It took It me. took me. No, it is it. It. Good. Go ahead. It took me a long time to To find out find where out. to find out Good. where he come We came from. from. Came Good. from. Mm. The little prince who asked me so many never Questions. questions Never never seemed. seemed to, seemed to hear 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 mine. mine. Good. It It is thanks the odd word here and there that everything was revealed to me.
Revealed to me. revealed to me. Well done, Tanisha. Ayush, thank you, Tanisha. Ayush, your turn. Are you ready to read, Ayush? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to read it once and then you'll be repeating after me. For instance, you're starting from for instance, okay? Here. For Yes. instance, when he saw For my aeroplane for the first time, I shall not draw my aeroplane. That would be far too complicated for me. He asked me, what is that object? Now go ahead, Ayush, it's your turn. instance, when he saw my aeroplane Mm, for the first time, mm. I shall not draw my aeroplane. That would be far too complicated for me. He asked me, what is that object? Well done, Ayush. That was fantastic reading. So let's move to the next page. And I'm going to invite Sahintaj to read this one, please. That's okay. Don't worry. We are all here to help each other. Okay. I'm just going to read the first, and then you repeat after me. It is not an object. It flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was so proud to be able to tell him that I could fly. He cried out then, "What? You dropped down from the sky?" "Yes," I replied modestly. "Oh, that is funny." And the little prince broke into a lovely peal of laughter which annoyed me no end. Now, Sahintaj, your turn to read. It is not an object. It flies. It is an aeroplane. It is my aeroplane. And I was proud to be able to tell him that I could fly. He cried out then, "What? You dropped down from the sky?" "Yes," I replied modestly. "Oh, that is funny." And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which annoyed me no end. Well done, Sahintaj. What fantastic reading it was. I'm so proud of you. Next reader is Indranil. Okay, thank Didi, you. Didi, hello. Yes, Ashit? Here have Oriti did not go for sleeping. Eh? So Okay, she she wants wants to to read. Does read. she? Okay, Aritri, I'm going to read first and you listen and then you are going to read, okay? And then we will come to Indranil. I like, okay, that was, I like my misfortune. I like my misfortunes to be taken seriously. So you two come from the sky? From which planet? I immediately perceived a ray of light in the mystery of his presence and at once questioned him. Aritri, over to you. Start from I like my misfortunes. Go ahead, Aritri. Oriti, follow. I like my misfortunes to be taken seriously. So you two come from the sky. From which planet? It immediately perceived a ray of light in the Mystery. mystery of his presence and at once him. Questioned him. Okay, we'll go there. Fantastic reading, Aritri. Okay, let me tell you something. What is the meaning of mystery? Mystery mane ki? Mystery mane? Rahosyo? রহস্য আচ্ছা তো
a ray of light in the mystery, because the narrator does not know where little prince came from. Therefore, it's a rahusya to the narrator. Where did he come from? কিন্তু লিটল প্রিন্স কিচ্ছু বলবে না, খালি প্রশ্নর পর প্রশ্ন করবে। He will keep asking question. কিন্তু suddenly there was a little hint that he too came from another planet. So he was so happy to see that I immediately perceived a ray of light in the mystery of his presence and at once questioned him. Oh my goodness, no, it's not working. Okay, let's see. Now, thank you, Aratri. Indranil, your turn. So you have come from another planet? But he didn't Yes, reply. ma'am. Thank you, Aritri. We will come back to you again. Go and have a nap. But he didn't reply. He nodded gently whilst gazing at my aeroplane. It is true that on that you can't have come from very far away. And he sank into a long reverie. Then taking my sheep out of his pocket, he contemplated his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. So I tried to find out a little more. Indranil, your turn. So, you have come from another planet? But he didn't reply. He nodded gently whilst gazing at my aeroplane. It is true that on that you can't have come from very far away. And he sank into a long reverie. Then, taking my sheaf out of his pocket, he contemplated his treasure. You can imagine how my curiosity was aroused by this half confidence about the other planets. So I tried to find out a little more. Brilliant reading, Indranil. Thank you so much. That was fantastic. Where do you come from, my little fellow? Shomrat, your turn, okay? Where do you come Yes, from, my little fellow? Where is this, where I live, of which you speak? Where do you want to take my sheep? So now the narrator is asking the questions, okay? After a thoughtful silence, he replied, What I like about the box you have given me is that he can use it as his house at night. Of course, and if you're good, I shall also give you a rope to tie him up during the day, and a post to tie him to. But the little prince seemed shocked by my proposal. Tie him up? What a funny idea. Okay, we'll stop here and I'll invite Shomrat to read this bit, please. Shomrat, your turn. yes, ma'am. Where do you come from, my little fellow? Where is this? Where I live? For which you play, speak? Where do you want to take me sleep? Sleep. After a throat, throat, Hmm. After? thoughtful, Hmm. after a Thoughtful? Yes. slant, Yeah. thoughtful slant, Silence. After a thoughtful silence, silence. Silence মানে কি? Silence মানে? মানে নিস্তব্ধ, নিস্তব্ধ, চুপ থাকা। একটু কিছুক্ষণ চুপ থাকলো, থটফুল মানে চিন্তা করছে, কিন্তু একটু চিন্তা করে নিল, তারপর হি রিপ্লাইড, কি বলল? He replied, What I like about the box you have given me is that he can use it as his house at night. Good. Of course, Of and course, if of course. you Then there is a full stop, Shomrat. of
Of course, and there is a full stop. Full stop মানে longer pause, অনেক একটু বেশিক্ষণ stop করতে হবে. Of course, Yes, বলে to stop. And if you're good, go ahead. of course. And if you are good, I shall also give you a rope to tie him up during the day, and a post to tie him to. But the little prince seemed shocked by my pros- Proposal, propos- proposal, proposal. proposal, proposal. Pro, proposal. Good. Tie him up. No, this What is a a question, person. Shamrat. Shamrat, sorry to interrupt you. যখন একটা প্রশ্ন চিহ্ন থাকবে না একটা সেন্টেন্সের এন্ডে, ইফ ইউ সি আ কোয়েশ্চেন মার্ক, তাহলে কি হবে? ওটা একটা প্রশ্ন হবে. টাই হিম আপ, সো হি ইজ Time. শকড. টাই হিম আপ, ওকে বাঁধবে? বলো, এবার বলো সম্রাট. What a funny video. What a funny video. Funny Idea. idea. Funny Good. idea. Very good. Excellent. So, but the little prince seemed shocked by my proposal. Narrator বলছে, হ্যাঁ? Tie him up? What a funny idea. What? বলো আরেকবার, লাস্ট লাইনটা আরেকবার বলো. Tie him up? একটা প্রশ্ন, হ্যাঁ? Tie Question. him up. Yes, ma'am. Tie him up. What a funny idea. Good. Well done, Shomrad. That was brilliant. Thank you. Now we Yes, will... ma'am. Okay, good reading. Now we are going to move to Ogroni. Ogroni. Hello, Ogroni. Can you hear me? Ogroni, can you hear me? Are you there, Ogroni? No? That's okay. Sushmita, are you there? Sushmita? It's very quiet. Okay, let's move on. Mira. Mira? Yes, ma'am. Hi, Mira. How are you? I am fine. Thank you, Mira. I'm going to read the first, this page first, and I would like you to read, okay? But the little prince seemed shocked by my proposal. Tie him up? What a funny idea. But if you do not tie him up, he will wander off and get lost. My friend burst out laughing again. But where would he go? Anywhere, just straight ahead. Whereupon the little prince remarked gravely, it wouldn't matter. Everything is so small where I live. Now, Mira, it's your turn to read. Do you mind? Thank you. Mira But from the the beginning. little, Go ahead, louder, but please. the little prince seemed shocked by my proposal. Time him up. What a funny idea. But if you do not tie him up, he will wander up and get lost. My friend burst out laughing again. But where would he go? Anywhere, just straight ahead. Whereupon the little prince remarked gravely, it would not matter, everything is so small where I live, and perhaps a little wistfully, Wistfully, he added. Okay, we will stop here. We will stop here. Thank you so much, Mira. And you read very well. Okay. So do you practice when you're given the pages to read? Mira, do you practice at home? Yes, Mira? Yes, ma'am. Good, Yes. good. Thank you. So we are going to move on because today we are going to read the chapter 4, and all these pages were shared with the students. I know
There are few students who are starting new, but when I share some pages, please try to read the pages and try to find out the meanings you do not know. And then in class, we are going to discuss. Okay, that chapter 3, we read last week. I thought it's good to revisit, and it was good to see you are so fluent now to read. While reading, I could see that the confidence in your voice, which is brilliant. Now we are going to start the chapter 4. Could you please, with show of your hand, let me know if you have done the reading at least once since I shared it on our WhatsApp group. Good, Sahintaj, thank you. And I can see that Mrinmoy's hand is up. Well done, Mrinmoy. I feel very happy, it's for teachers. They feel really happy when they see that the students are making an effort. Ashmita, thank you. I appreciate it very much. When I give you a task and you take it seriously, Shayan, thank you. And Ashmita, Sahintaj, thanks a lot. When you just spend some time looking at the chapter, reading it, and if you have a difficult word, just circle it, look up in the dictionary, and check the pronunciation of the word. I have given you a link to Google Translate. Always, even today, I use Google Translate, Even academics use Google Translate because it is impossible to know everything. So you have to look up the dictionary to find the meaning of certain words. You have to use the Google Translate for the meaning and also for how to pronunciate the word. Ayush, thank you. I'm so pleased to see that you have read the chapter 4. Okay, I invite Saharul. You're a new student, but I don't know if you had the time to read it, but I still invite you. Someone's sound, I would like everyone to mute, please. Only the person who's reading Shayan would like to read it. Okay, we will see. Chapter 4. Thus I had learned a second very important thing, that his planet of origin was scarcely larger than a house. But that did not really surprise me very much. I knew full well that apart from the large planets such as Earth, Jupiter, Mars, Venus, which have been given names, there are hundreds of others which are sometimes so small that it is difficult to see them through a telescope. Okay, Saharul, would you like to read it? If not, I'm going to invite Agroni. Very quiet class today. Tamasha. Tamasha? Ma'am, can I Yes. try? Would like to try? Okay, go ahead, Anushka. Thus, I had learned a second very important thing, that his planet of origin was Scarcely. barely larger than a house. Hmm. But that did not really surprise me very much. Hmm. I knew full well that apart from the large planets such as Earth, Jupiter, Mars, and Venus, which have been given names, there are hundreds of others which are sometimes too small that it is difficult to see them through a telescope.
when an astronomer astro, astronomer discovers. That's okay. We'll stop here. Thank you. I love to see you that how you tried to pronounce the word astronomer, because first attempt it didn't work out, but you kept trying and then finally you got it. Oh, well done, Anushka. That was fantastic to watch. You know, we love it when students do self correction. Learning is all about that. You know, we make mistakes, we fail, and we keep trying, we keep going, and finally we get it. I make I keep saying this. I fail, I make mistakes every single day, but I don't stop. And I would like you to do the same. Anushka, you did it. That was brilliant. And good reading, Anushka. And I love it, when you raise your hand and you say, "Can I read, please?" And just to let you know, guys, that this is not the only class we have. We have plenty other classes. We have students from around the globe who come to do classes with us. And we encourage students to volunteer. Don't be shy. We are not here to judge anyone. We want you to develop your confidence. That's why we are here. Now, there is a word here. I want everyone who's sitting very quietly and listening, that the second sentence on the screen that says that his planet of origin was scarcely larger than a house. What does that mean? Scarcely larger than a house. What does that mean? Can anyone just guess what is saying? Scarcely মানে কদাচিৎ। Okay, কদাচিৎ মানে কি বড় নয়, বেশি বড় না বেশি বড় নয়? কদাচিৎ মানেটা বেশি আমারও বড় নয়। তুই থ্যাংক ইউ যা- অসিত, your vocabulary, বাংলা vocabulary আমাকে একটু শিখিয়ে দাও। কদাচিৎ একটা আমি আমি এটা নয় যে জানি না, কিন্তু রিফ্রেশ করলে থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট অসিত। কদাচিৎ মানে হচ্ছে হার্ডলি, তাই তো? সেলডম সেলডম কখন হুম, খুব কম যেটা দেখা যায় আর কি। আচ্ছা, মানে তাহলে হুম। বাড়িটা আহ, আসলেই মানে একটা একটা মানে প্ল্যানেটটা একটা বাড়ির থেকে বড় নয়, রাইট? না, হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই। হ্যাঁ, হুম, বাড়ির গুড থেকে বড় গুড, নয়। থ্যাংক ইউ, that was so good. তো let's go to the next page. The ম্যাম 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 হ্যাঁ পার্ডন, বলো, হ্যালো, scarcely larger than a house. yes, right, Was right, scarcely larger than a house হ্যাঁ, means was just larger than a house. Just larger. Why okay, little? okay, Just মানে larger. একটা সামান্য বড়, সামান্য বড়, okay, good, good. Okay, let's read the next part. Tamasha, are you ready to read? Yes or no? ম্যাম এটা আমি পড়লাম এখন। ও তমাশা পড়লে? আচ্ছা, আমি I did ভাবছিলাম that. আনুষ্কা পড়ছে। Yes, ma'am, I did that. Anushka is my Anushka's dad. mother. Anushka's Oh, mother. acha, acha, acha. Oh my goodness, I keep forgetting. That's right. Sorry, তামাশা, আমাকে ওটা মনে রাখতে হবে। অনেক কিছু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে let's see Sunita. Are you here, Sunita? Sunita, Yes, ma'am, I am here. would you like to read? We will start Yes, from when an astronomer discovers one of them, he does not give it a name but a number. He might call it, for example, asteroid 325. I have serious reasons to believe that the little prince's planet of origin was the asteroid known as B612. This asteroid has only been observed once through a telescope by a Turkish astronomer, probably. Now, go ahead, Sunita. when an astronomer discovers one of them, he does not give it a name but a number. He might call it,
For example, asteroid 325, I have serious reason to believe that the Little Princess planet of origin was the asteroid known as B612. This asteroid has only been observed once through a telescope by a Turkish, Turkish astronomer. astronomer in 1909. Good reading, Sunita. Well done. So, any question on this page? Because astronomer discover করেছিল, he does not, by who discovered this asteroid? Asteroidটা কে discover করেছিল, Sunita? Turkish astronomer. Thank Astronomer. you, Mrinmoy. A Turkish astronomer in 1909. অনেক Nine. দিন আগে. Good, good. Well done, Sunita. Thank you. Now, Mrinmoy, your turn. At the time, he organized a great demonstration of his discovery at an international astronomical congress. অনেক difficult word আছে এই পেজে. At the time, he organized a great demonstration of his discovery at an international astronomical congress. But because of his Turkish attire, nobody believed him. Grown-ups are like that. Okay, Mrinmoy, your turn. At the time, he organized a great demonstration of his discovery at an international astronomical congress, but because of his Turkish attire, nobody believed him. Grown ups are like that. Brilliant. Well done, Mrinmoy. That was such good reading. And what I really like about your reading is you're pausing when there is a comma, which I didn't at the time. You paused. And when there is a comma, you paused just a little. But when there is a full stop, you had a longer pause. That was brilliant. Thank you, And ma'am. thank you. And also the difficult words like astronomical congress, you just read it with ease. And that was fantastic. And now the question is, but because of his Turkish attire, what does that mean? Attire means dress. Good, well done. Thank you, Indranil. Attire মানে ওর জামা কাপড়টা টার্কিশ ছিল বলে কেউ ওকে বিশ্বাসই করলো না যে ও যে এটাকে ডিসকভার করেছে. He was so excited about his discovery, but people didn't believe him because he was wearing Turkish clothes. Um, তারপর নারেটর বলছে গ্রোন আপস আর লাইক দ্যাট, ওদের গ্রোন আপদের খুব অনেক প্রেজুডিসেস আছে. আচ্ছা, প্রেজুডিসের বাংলাটা কি হবে? সংস্কার হ্যাঁ, সংস্কার, কুসংস্কার কুসংস্কার, হ্যাঁ, কুসংস্কার. দ্যাটস রাইট. থ্যাংক ইউ. ওকে, হ্যাঁ, হুজ গোয়িং টু বি দ্য নেক্সট রিডার? একজনের হাত দেখছি, তুহি. থ্যাংক ইউ, তুহি. Fortunately for the Tuhi, how are you, by the way? I'm fine now, ma'am. Good. I was thinking of you all these days. I mean, last week I was thinking often. And thanks very much for your beautiful planet that you shared with us. Devjani, I'm going to ask you next, okay? Fortunately for the reputation of asteroid B612, however, a Turkish dictator imposed European costume upon his subjects under pain of death. So the astronomer repeated his demonstration in 1920, dressed in an elegant suit, and this time everybody was convinced. If I have told you these details about asteroid B612 and revealed its number to you, it is on account of grown-ups. Okay, we'll stop here. Now, who's reading? Tuhi. Over to you, Tuhi.
Fortunately for the reputation of asteroid B612, however, a Turkish dictator imposed European costume upon his subjects under pain of death. So the astronomer repeated his demonstration in 1920, dressed in an elegant suit, and this time everybody was convinced. If I have told you these details about asteroid B612 and revealed its number to you, it is on account ম্যাম নিচেরটা দেখা যাচ্ছে না হুম of grown-ups. হ্যাঁ, we will stop here, okay? এখানে অফ গ্রোন আপস, হ্যাঁ, এইখানে। আচ্ছা, এইটার কি মানে হলো এটাতে? তুই আমাকে একটু এক্সপ্লেন করতে পারবে যে হোয়াট দিস পেজ, হোয়াট ইট মেন্ট? আচ্ছা, প্রথমবার যখন হলো 1910-এ, ও টার্কিশ অ্যাটায়ার পরেছিল, অ্যান্ড নো ওয়ান বিলিভড হিম, রাইট? কেউ ওকে বিশ্বাস করেনি। তো এবার ফর্চুনেটলি, ফর্চুনেটলি মানে কি? সৌভাগ্যবশত ভাগ্যবশত, for the reputation of the asteroid B612, however, a Turkish Turkish dictator হুম imposed হুম European costume upon his subject হুম under pain of death. মানে কি? আন্ডার পেন অফ ডেথ মানে কি? মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে হুম মানে বলেছিল কি, তোমরা ইউরোপিয়ান কস্টিউম পরতে হবে। ডিকটেটর, হ্যাঁ মানে ওদের যে রাজা, হ্যাঁ যে ডিকটেটর ছিল, সে বলেছিল তুমি যদি ইউরোপিয়ান কস্টিউম না পরো তাহলে কি হবে, তোমায়, তোমার পানিশমেন্ট হবে ডেথ। মৃত্যু হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ডের ভয়। এই ভয় দেখিয়ে ওদেরকে সব ইউরোপিয়ান কস্টিউম পরিয়েছিল অ্যাস্ট্রোনমারকে 1920-তে, হ্যাঁ, 10 বছর পরে। সো দ্য অ্যাস্ট্রোনমার রিপিটেড হিজ ডেমনস্ট্রেশন, একই ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছিল, কিন্তু দিস টাইম হি ইউরোপিয়ান ড্রেসড কস্টিউম পরে ইউরোপিয়ান কস্টিউম আর পরে। সেটা সকলে মেনে নিয়েছিল হ্যাঁ, তখন সবাই সহজে। মেনে নিল। তাহলে বোঝো কিরকম প্রেজুডিসেস মানুষের মধ্যে থাকে। কস্টিউম চেঞ্জ করেই মেনে নিয়েছে। হ্যাঁ, একদম একদম। If I have told you these details about asteroid B612 and revealed its number to you, it is on account of grown-ups. তাহলে কি দেখো, মানে বলছে যেটা, grown-ups love figures. When you talk to them about a new friend, they never ask question about you. It is on account of grown-ups. Grown-ups love figures. When you talk to them about a new friend, they never ask questions about essential matters. They never say to you, what does his voice sound like? What games does he prefer? Does he collect butterflies? They ask you, how old is he? How many brothers does he have? How much does he weigh? How much money does his father earn? It is only that they feel they know him. It is only then that they feel they know him. Very sad, যখন তাই না? তারা মনে করে যে আমরা এই মানুষটাকে পুরোপুরি চিনে গেছি, তখন তারা এই কোয়েশ্চেন গুলো করে, তার আগে করে না। না, চেনবার জন্যই করে। মানে তারা জিজ্ঞেস আচ্ছা, করে না যে তুমি কি বাটারফ্লাইজ এর পিছনে চেস করো, তুমি কি, মানে এইসব প্রশ্নগুলো করবেই না। করবে তুমি ওর বয়স কত, তুমি, তোমার বাবা কত টাকা আয় করে, এইসব প্রশ্ন করে, জাস্ট টু নো যাতে তোমাকে অ্যাবাউট। চিনতে পারা যায় হুম আরো। কিন্তু আচ্ছা, এই প্রশ্নগুলো খুব ম্যাটেরিয়ালিস্টিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো মানুষকে ইমাজিনেশন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, বাংলা কি হবে, যেটা হচ্ছে বাস্তববাদী। পার্থিব আহ, পার্থিব হ্যাঁ, জড়জাগতিক, জড়জাগতিক। পার্থিব। পার্থিব না, পার্থিব মানেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল, ফোকাসটা হচ্ছে তোমার কত বাস্তব টাকা আছে। জীবনের সাথে যেগুলো যুক্ত। বাস্তব জীবন কিন্তু একটা একটা কনোটেশন হচ্ছে, একটা পজিটিভ কনোটেশন তুহি।
এখানে যেটা বলছে, মানুষের ফোকাসটা হচ্ছে ফ্যাক্টস আর নাম্বারস। তোমার বাবা কত আয় করে, তুমি কোন বাড়িতে থাকো, তুমি কিরম থাকো, এইসব নিয়ে মানুষ মানুষকে জাজ করে। গ্রোন আপসরা লাভ ফিগার্স, দেখেছো তো, বলছে কি গ্রোন আপস মানে যারা অ্যাডাল্ট, তারা লাভ ফিগার্স। তুমি কোনো স্কুলে গিয়ে ক্লাস 3-4-এর স্টুডেন্টসদেরকে দেখবে না কখনো জিজ্ঞেস করছে যে হাউ মাচ ইয়োর ফাদার আর্নস। ইউজুয়ালি আমার মনে হয় না জিজ্ঞেস করবে, তারা বলবে হোয়াট গেমস ডু ইউ প্লে, তুমি কোন গেমসটা তোমার ভাল লাগে, তুমি কি কিভাবে তুমি টাইম স্পেন্ড করো, বাটারফ্লাইজ ভাল লাগে কি না। আমি আই ওয়াজ ইন্টারেস্টেড টু আস্ক আরিত্রি, আরিত্রি কিভাবে, ও কি দেখতে পছন্দ করে। কিন্তু গ্রোন আপরা যারা বড় হয়ে গেছে তাদের ফোকাসটা কিন্তু ডিফারেন্ট। তো সেটা নিয়েই ভাবাচ্ছে আমাদের নারেটর, যে উই চেঞ্জ ওয়েন উই গ্রো আপ। হ্যাঁ, সেটাই হ্যাঁ। বলতে চাইছে। আচ্ছা, ওকে ম্যাম। তুহি পড়েছে, থ্যাংক ইউ তুহি, দ্যাট ওয়াজ গুড, দ্যাট ওয়াজ এক্সেলেন্ট রিডিং। নাও উই উইল গো টু দেবযানী। দেবযানী, আর ইউ দেয়ার? Yes, Devjani's hand is up. Let's say, um, read from here. Grown-ups love figures. When you talk to them about a new friend, they never ask questions about essential matters. Go ahead. Debjani, you're muted. Yes, ma'am. Go ahead. পড়ো। Grown up love figures. When you talk to them about a new friend, they never ask question about essential matters. They Good. never Yeah, go they ahead. never Then never say, say. say to you, what does his voice sound like? What games does he prefer? Does he collect butterflies? They ask you, how old is he? How many brothers does he have? How much does he weigh? How much money does his father earn? It is only then that they feel they know him. It is if হ্যাঁ, you বল। were to Mention, yes, ma'am. mention. If you If were you to were to mention to grown-ups, I have seen a beautiful house built with pink bricks with geraniums, 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 geri- geraniums, geraniums, একরকমের geraniums, পাথর, হ্যাঁ, geraniums on the geraniums on the window windows with sills. হুম। and and Doves, doves doves on the roof. roof. হুম, roof. হুম। They would not be able to imagine such a house. You would have to say to them, I saw a house worth 100,000 pounds. Then they would example, oh, how lovely. Exclaim. Then they would exclaim, exclaim. Exclaim. হুম। ও হাউ লাভলি, ঠিক বলেছো, একদম ভালো। তারপর They say if you said does, does, thus, if thus you if said, you said to them, the roof that the little princess really excited was existed, existed that was he that was that he was enchanting, in, enchanting, that he loved, loved. and that he wanted a ship. That's No, it. Well done. Thank you, Debjani. That was brilliant. That was fantastic reading. Now, we welcome, ma'am. are. Thank you. I want to ask you something, Debjani. Don't leave yet, because here it's an important conversation is going. The narrator is saying that the first of all, grown-ups মানে কি? Grown-ups হচ্ছে অ্যাডাল্ট বা বড়রা। হুম,
অ্যাডাল্ট কি বড়রা, প্রাপ্তবয়স্ক, যেটা খুব পারফেক্ট ট্রান্সলেশন। গ্রোন আপস লাভ ফিগার্স, মানে যারা বড় যাই হয়ে গেল, প্রাপ্তবয়স্ক যাদের, তারা ফিগার্স পছন্দ করে। অ্যান্ড দে নেভার আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট এসেনশিয়াল ম্যাটার্স। নাও নারেটর কিন্তু বলছে ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স এসেনশিয়াল ম্যাটার নয়। এটা আমাদের ভাবতে হবে। ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স, একটা বাড়ির কত দাম, এটা কিন্তু এসেনশিয়াল ম্যাটার নয়। কিন্তু স্যাডলি যখন একটা সার্টেন এজে মানুষ পৌঁছে যায়, তাদের ইম্যাজিনেশনও চলে যায়, ক্রিয়েটিভিটিও চলে যায়, তারা ভুলে যায় হোয়াট ইজ দ্য এসেনশিয়াল ম্যাটার। এটা খুব একটা ফিলসফিক্যাল আইডিয়া কিন্তু বোঝাচ্ছে আমাদের এই সিম্পল টেক্সটটা দিয়ে, যে প্রশ্ন করছে লাইফে এসেনশিয়াল ম্যাটারটা কী। সেখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়েছে। কখনো জিজ্ঞেস করে না, যারা প্রাপ্তবয়স্ক একটা অ্যাডাল্ট তোমার সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করে না হোয়াট গেমস ডাজ আই মিন ডু ইউ প্রেফার, ডু ইউ কালেক্ট বাটারফ্লাইজ। তারা জিজ্ঞেস করবে কি, হাউ ওল্ড ইজ হি, হাউ মেনি ব্রাদার্স ডাজ হি হ্যাভ, সি অল দ্য নাম্বারস, হাউ ওল্ড ইজ হি, তোমার নাম্বার চাই, আনসার একটা নাম্বার হবে। হাউ মেনি ব্রাদার্স ডাজ হি হ্যাভ, that is also going to be a number. Okay, how much does he weigh, number again. How much money does his father earn, why bother, why do you need to know. It is only then that the grown-ups feel they know the person. Okay, they know, তাদের জানতে হলে তাদের ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স দরকার। কিন্তু লিটল প্রিন্স কিন্তু এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি। নারেটর আবার বলছে, I have seen a beautiful house built with pink bricks, with geraniums on the window sills and doves on the roof. Dove হচ্ছে, ডাভটা কি জানো? ডাভটা হচ্ছে একটা ঘুঘু ঘু একটা পাখি, ঘুঘু পাখি। পাখি। ডাভটা হচ্ছে একটা পাখি, হ্যাঁ। আর জেরেনিয়ামসটা হচ্ছে, জেরেনিয়ামটা হচ্ছে একটা, আচ্ছা জেরেনিয়াম এখানে ফুল বলছে, আচ্ছা উইন্ডো সিলসে জেরেনিয়াম, আচ্ছা আমি ভাবছিলাম মার্বল। নো নো, দ্যাটস ট্রু, জেরেনিয়াম একটা ফুল গাছ। ইউরোপে দেখবে উইন্ডো সিলসে না সব ফুল গাছ রেখে দেয়। তো যে নারেটর বলছে, আই হ্যাভ সিন আ বিউটিফুল হাউস বিল্ট উইথ পিঙ্ক ব্রিক্স, পিঙ্ক রঙের ব্রিক্স দিয়ে বাড়িটা, জেরেনিয়ামস রয়েছে উইন্ডো সিলসে, বাড়ির ছাদে রয়েছে ঘুঘু পাখি, ডাভস। But they would not be able to imagine such a house, কারণ ওদের তো কোনো ইমাজিনেশনই নেই। You would have to say to them, I saw a house worth 100,000 pounds, and then they would exclaim, oh, how lovely. তোমাদের কি মনে হয়, একটা বাড়ির প্রাইসটা দেখে তোমরা কি ডিটারমিন করবে if the house is lovely or not? What do you think? What will determine, I mean, what are the factors that will make a house beautiful? The color, the decorations, not the price of the house, right? কি মনে হচ্ছে? Okay, who's going to be the next reader? We are coming to very end of the reading, guys. Who will be reading the next one? Devjani again? Okay, Shayan, you are going to read it. Okay, thus if you said to them, the proof that the little prince really existed was that he was enchanting, that he laughed, and that he wanted a sheep. Shayan, over to you. Yes, ma'am. You said to them, the proof that the little prince really existed was Right? that he was Exist. enchanting, that he loved, and that he wanted a sheep. Now, when you want a sheep, it proves that you exist. That will stroke their shoulders and will treat you as if you were a child. But if you say to them,
The planet he came from of asteroid B6 onto, then they will be convinced and leave you alone with their questions. That is the way they are there. One must not hold it against. Children should show great understanding হুম from us asteroid B6 এইখান onto. থেকে but of course হ্যাঁ children should Okay, okay, great understanding towards grown up. okay, Children okay. should show great understanding towards grown up, Shayan. Children should show great understanding towards grown-ups. But of course, for those of us who understand life, we could not care less about figures. I should have liked to start this story like a fairy tale. I should have liked to say, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet scarily bigger than himself and who had need of a friend for those who what life is Life is all all about. হ্যাঁ একটু কেটে গেছে এটা আচ্ছা এই নিচে আছে বোধহয় না আমার এটাও কেটে গেছে আচ্ছা I'm reading it from the book. Shan, that was great reading. It was fantastic. I'm going to read it from the book, what it says here. It to understand, for those who understand what life is about, it would have chapter 4 এর হ্যাঁ চ্যাপ্টার 4 এর এখানে বলছে great understanding, but of course for those of us who understand life, we could not care less about figures. I should have liked to start this story like a fairy tale. সব fairy tale এর রূপকথার গল্পেতে দেখবেন শুরু হয়, once upon a time there was a little prince who lived on a planet scarcely bigger than himself and who had need of a friend. এটা ভাবে কিন্তু নারেটর শুরু করেনি। For those who understand, for those who understand what life is all about, it would have seemed closer to the truth. হ্যাঁ এটা এটা বলছে কি it would have seemed, যেটা মিসিং ওয়ার্ড ইজ seemed, SEEMED, seemed closer to the truth, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ট্রুথ হতো না। ওইভাবে যদি নারেটর গল্পটা শুরু করতো তাহলে ক্লোজ টু দ্য ট্রুথ হতো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ট্রুথ হতো না। হ্যাঁ তো সেটাই বলতে চাইছে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সায়ন, খুব ভালো রিডিং হয়েছে অ্যান্ড খুব কনফিডেন্ট রিডিং হয়েছে, উইচ ওয়াজ দ্য বেস্ট পার্ট। Ashmita, would you like to read? For I do not. Ashmita, Yes, ma'am. go ahead from for I do not want my book. Bolo. For I do not want my book to be read Read. carelessly. To be read carelessly. Read carelessly. Hmm. I have experienced so much grief in sitting down these memories. 6 years have already Elapsed. elapsed since my little Since friend elapsed since since my elapsed since my little friend left me with his ship. If I am attempting to describe him, it is in order not to forget him. It is sad to forget a friend. Not everyone has had a friend, and I could become like grown-ups who are only concerned with figures. That is why I have brought a ম্যাম এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে না that is I why have that is why I have brought a box of paints and some pencils. It is hard to take up drawing again at my age. Having never made any drawing again, having never made any attempts other than drawing a boa of the outside and a boa from the inside at the age of 6. I shall certainly and endeavor endeavor to make my
portraits as true to life as possible, but I am not at all sure of succeeding. Good. One one drawing is all right. Another shows no resemblance all at all to each subject. The height is not right either. Here, the little prince is too tall. Hmm. There he is too. There he is too small, Small. and I am not sure about the color of his suit. So I Persist. persist, Hmm. persist by trial and error and to the best of my ability. Hmm. I shall also make mistakes about some more important details, but I must be forgiven for that. My friend never explained anything to me. Perhaps he thought I was like him, but unfortunately, I cannot see sheep through boxes. Perhaps I am a little like grown ups. I am getting old. Wow. What a reading, Shushmita. That was excellent. Um, did you practice, Shushmita, a little Ma'am, bit? আমি অস্মিতা Huh? ম্যাম আমি অস্মিতা ও অস্মিতা, আমি তোমার জন্য লিখছি আমি সুস্মিতা। সরি। অস্মিতা, ডিড ইউ প্র্যাকটিস? ম্যাম মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করি সব সময় হয় না কিন্তু good. Because I can see that, if you have read it at least a few times, then the flow will be much better because this is not uh, the words you are familiar with. You have, and that is why it is flowing very well. And I appreciate when my students practice a little bit. So last page da for everyone, it is a very complex page. It's got a lot of things to unpack. এটা কিন্তু সিম্পল ফেয়ারি টেল নয়। এখানে বলছে, কি বলছে, why he bought a box of paints and some pencils. My question is, why did narrator buy a box of paints and some pencils? কারণ লিটল প্রিন্স তাকে ছেড়ে 6 বছর আগে চলে গেছিল, তাই Mm-hmm. সে যেন তাকে মনে রাখতে পারে সেই জন্যই সে পেন্সিল বক্সে ওই রং পেন্সিল গুলো নিয়ে রেখেছিল, যাতে তাকে একে একে মনে রাখতে পারে। Beautiful. একদম ঠিক। কিন্তু প্রবলেমটা কি ছিল? প্রবলেমটা ছিল যেহেতু লিটল প্রিন্স তাকে নিজের সম্পর্কে সেইভাবে কিছু জানায়নি, তো সে যে তাকে নিয়ে যে যা আঁকছিল তাতে কিছু ভুল থাকতে পারতো, এবং যেহেতু সেটা সে অনুমানের ভিত্তিতে আঁকছিল। হুম। যেমন বলছে, দ্য হাইট ইজ নট রাইট আইদার। হ্যাঁ, মানে কখনো একদম লম্বা হয়ে পারফেক্ট যাচ্ছে, হচ্ছিল। হ্যাঁ, কখনো ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাই তো। আহ, আর বলছে ট্রায়াল, সো আই পারসিস্ট বাই ট্রায়াল অ্যান্ড এরর অ্যান্ড টু দ্য বেস্ট অফ মাই অ্যাবিলিটি। কিন্তু চেষ্টাটা চালিয়েই যাচ্ছিল, তাই না? কিন্তু হ্যাঁ, পারফেকশন তো দরকার নেই। I shall also make mistakes about some more important details, but that doesn't matter. But I must be forgiven for that. আমাকে ক্ষমা করে দেবে তার জন্য আমি যদি মিস্টেকস করি। কারণ কি, to the narrator, friendship is much more important than anything. পারফেকশনের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ। এবং he didn't want to forget his friend. That's why he was trying to capture the মেমোরিজ। হ্যাঁ, ওর ইমেজটাকে ক্যাপচার করতে চাইছিল in his painting. How beautiful is this? And really doesn't matter if it is not a perfect portrait or perfect painting, right? ইয়েস Even ম্যাম। after 6 long years, he still wants to remember his friend.
So, if you remember the first chapter, he was asked, little prince wanted him to draw a what, guys? Draw Draw. a ship. That's right, Miminoy. Thank you. Did he draw a shape? Not No. really. What did he draw? Box. Draw A box. box. But the little prince was very happy about it because he could use his imagination to think about the ship inside the box. Box. And that is the beauty of this story. You know, it is talking about how important imagination is. But unfortunately, I cannot see sheep through boxes. Perhaps I'm a little like grown ups. I'm getting old. So, what the writer is saying, what the narrator is saying, as we grow old, we lose our imagination. We become like those grown ups who's much more worried about the facts and figures, right? The numbers. Okay, guys. Mrinmoy. না মৃন্ময় আসলে অসিত কিন্তু একদম পড়েনি অসিত where are you here অসিত বোধহয় চলেই গেছে অসিত are you there no Mrinmoy please read this because we are running out of time Mrinmoy What was special about the Little Princess planet? A. It was larger than Earth. B. It was covered with water. C. It was scarcely larger than a house. D. It had many cities. C is the correct answer, ma'am. okay let's see how many people have written C Mrinmoy Tuhi Ashmita, well done. Ayush, Tanisha, Shomrat, well done. Okay, do you mind who hasn't read? Please raise your hand if you haven't read. Thank you, Mrinmoy, that was good. Thank you, I ma'am. will ask you to read this one as well, Mrinmoy, because Xiaomi, I don't know who you are, so I couldn't ask you to read. Mrinmoy, one more, this one too as well. What name does the narrator believe the Little Princess planet had? A. Asteroid A500. B. Asteroid B612. C. Planet X11. D. Asteroid C900. Correct answer is from B. Asteroid B612. Thank you, Mrinmoy. Could you please choose someone from the who's sitting down and haven't, haven't pardon? একজনের তুহি নামটা হ্যাঁ তুহি তুই গুড চয়েস তুই আচ্ছা আমি বলে নি কে কে রাইট অ্যান্সার দিয়েছে দেবযানী ওয়েল ডান সুনিতা ওয়েল ডান ইন্দ্রনীল থ্যাংক ইউ তুহি সম্রাট তানিশা অস্মিতা Ayush, well done. Debjani, acha, that's the second question. Now, Oshit, are you there? Oshit? অসিত আর ইউ দেয়ার অসিত বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে এত না গরম দিদি আমি ঘুমোইনি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শুনছি আমি আছি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কোনো নেটওয়ার্ক হ্যাঁ আচ্ছা আমার ঠিক কথাটা আছে যাচ্ছে না আচ্ছা এটা পড়ো কি আছে স্ক্রিনে অসিত পড়তে হবে দাঁড়ান, একটু বড় করি আরিত্রি দারুণ পড়েছে লেটস সি হ্যাঁ অসিত ইয়েস who first observed asteroid who B6 first observed asteroid B612 through a telescope? yes A French scientist. B a Russian explorer. C a Turkish astronomer. D a Japanese professor. C হবে দিদি well done C thank you C is the correct answer so a Turkish astronomer
Not a Russian explorer, not a French scientist, not a Japanese professor. C is the correct answer. Well done. Thank you, Oshit. Please read the next one, Oshit. আরেকটা read করার দরকার আছে. Chapter 4. Why did? Why did people not believe the Turkish astronomer at first? A. His calculations were wrong. B. He had no telescope. C. He spoke too softly. D. He wore traditional Turkish clothing. 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 কোনটা answer to ঠিক? Which one is correct? Number D. D. Because he wore Turkish attire, so that's why no one believed him. Thank you. Yes, he wore Turkish clothing, that's why no one believed him. So, D, if you have written Ayush, well done. Indronil, Tanisha, thank you. Shomrat, Ashmita, Mrinmoy, Tuhi, all of you got the correct answer. Debjani, Indronil. Okay, the next one, who's going to volunteer? I want a volunteer, please. Who would like to read the next question? Question number 5. Come on, people. Mira. Okay, Tanisha. Go ahead, Tanisha. Then I'll call Mira. Tanisha, your Yes, turn ma'am. to read. Yes. What changed people's opinion about the astronomer's discovery? He found another asteroid. Asteroid. He Repeated. found another asteroid. He found another asteroid. He repeated the presentation wearing European clothes. The little prince appeared himself. Another scientist supported him. Which one is the correct answer? Ma'am, B. B. He repeated the presentation wearing European clothes. What changed people's opinion? The moment they saw that he was wearing European clothes, so his finding was believable then. So the answer is B. Correct answer is B. Thank you very much. You know, when you say asteroid or any difficult word, you break it up in syllables, okay? Asteroid. Asteroid. There are 4 syllables there. Asteroid. Okay? Asteroid. And remember, I have given you that tool, Google Translator. If you put it there, the word, if you're not 100% sure how to pronounce the word, put it in Google Translator. I'm going to give it to you again after class today so that you can practice. Okay? Can you say it one more time, please? Asteroid. Tanisha? Yes, ma'am. Asteroid. Asteroid. Good. Well done. Next question. Question 6. I'm looking for a volunteer who's going to read. Axiomi. I don't know who you are. Would you like to read Axiomi? No? আমি পড়বো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আচ্ছা, নাম্বার 6 হচ্ছে according to the narrator, what do grown-ups love? A. Stories. B. Adventures. C. Figures and numbers. D. Drawings. Answer হবে C. Figure and numbers. Right. Grown-ups love figures and numbers, and that's, you see, Axiomi is answering correctly, but
Exiomi won't tell me the name, what's his or her name. Come on, Exiomi, write in the chat your name so that I can say that your answer is correct. C. Thank you. Shomra, thank you. Indranil, thank you. Okay, now next question, 7. Question 7. Exiomi, would you like to read it? Give it a go. Come on. I don't know. Okay, Shomrat, your turn to read. What kind of question do grown up Grown-ups, ask grown-ups. about this? Hmm. Grown ups ask about a new friend. Hmm. A. What games they enjoy. B. What their dreams are. Dreams. What their dreams? Dreams are. Hmm. What their dreams are. Hmm. C. How old they are and how much money their Money fathers money, money their fathers earns, earn, earns, earns. কত earn, টাকা টাকা রোজগার করে earn. বাবা? Hmm. D. What make them happy. Good. Which one is the correct And answer, Shamrat? C. And C. C, How C. old they are. C up. Nancy. How Good, Shamrat. You did it right. Now, grown-upরা কখনো জিজ্ঞেস করে what kind of questions do grown-ups ask about a new friend? তারা কি জিজ্ঞেস করে তুমি কি খেলা পছন্দ করো? What games you enjoy? No, not really. They like facts and figures. They would ask about your dreams. জিজ্ঞেস করে না. Usually জিজ্ঞেস করে না. They ask, how old are you? They'll ask how much money your father earns. Shamrat, can you say earn? EARN. Earn মানে কি? বাংলায় কাকে বলে? Father earns. কত টাকা? উপার্জন করা। উপার্জন উপার্জন করে রাইট রাইট সম্রাট earn father yes earns ma'am. এই নাম্বার সিটা একটু রিডিং করবে প্লিজ How old they are and how much money their fathers earns. earns 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 গুড earns. কত টাকা রোজগার করে তার বাবা সেটাই প্রশ্ন করে রাইট কারেক্ট আনসার সম্রাট ওয়েল ডান কিপ Yes. প্র্যাকটিসিং ওকে more you practice better you will get number 8 I'm going to invite Mira Mali. Do you mind just reading the question 8 please Mira? Yes, ma'am. Go What ahead. does the what does the narrator think children understand better than grown ups? A number science, दो number money, C number political, D number what truthfully matters in life. What truly matters in life? Good reading, Mali. Mira Mali. What truly matters in life? Read it again, please. Number D. What truly matters in life? Good. So, which one is the correct answer, Mira? D money. Okay, what does the narrator think children understand better than grown ups? Money, Mira? Is that the answer? Money? Children think Yes, about, huh? money. Money? নাম্বার ডি। D number money. আচ্ছা প্রশ্নটার আমাদের ট্রান্সলেশন চাই what does the narrator think children understand better than grown-ups লেখকের মতে বাচ্চারা বড়দের থেকে ভালোভাবে বুঝতে পারে কোন বিষয়গুলো? ফার্স্টটা একটা হচ্ছে বিজ্ঞান, দ্বিতীয় হচ্ছে অর্থ, তৃতীয় হচ্ছে রাজনীতি, আর ম্যাটার করে মানে হোয়াট ট্রুলি ম্যাটার্স ইন লাইফ মানে হচ্ছে যেগুলো জীবনে ম্যাটার করে জীবনে যা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। good হ্যাঁ এটাই
কোনটা সত্যি সত্যি নাম্বার ডি। গুরুত্বপূর্ণ? Children, they don't care about politics, money, or science. What do they really understand better than the adults is what truly matters in life. যেগুলো তাদের আনন্দিত করে সেটাই তাদের কাছে Mm, আকর্ষণীয় লাগে। exactly. Well said. Thank you. So, correct answer is D. Tanisha, Indranil, Shomrat, Mrinmoy, not Mrin, yeah, Mrinmoy. Thank you. So the next question, question 9. Mira, that was good reading though. So thank you. The next, I would like to ask Ogroni. Are you there, Ogroni? Would you like to read question 9? Ogroni? No? Ayush. Question 9, Ayush. Question 9. Why does the narrator begin drawing again? Number A. Option A. To become an artist. B. Earn money. To earn money. Good, good. C. C. To avoid forgetting the little prince. D. To impress grown-ups. Which one is the correct answer, Ayush? D. নাম্বার সি। Let him answer. Oh, come on, guys. You're so impatient. Okay, so narrator bolche, why does the narrator begin drawing again? Narrator ki artist hote chaichilo? Narrator wanted to earn money, to avoid forgetting the little prince, to impress grown-ups. Ayush, konta? Konta correct answer? কেন নারেটর ছবি আঁকতে আবার শুরু করলো? Because see, he didn't want to forget his friend. He wanted to remember his friend because even though he left before 6 years, 6 বছর আগে চলে গেছিল, he wanted to keep Little Prince alive, that friendship between him and Little Prince alive. Okay, so he was trying to paint a picture of Little Prince. Good, thank you. Okay, last final question is this one, and I think Ashmita wanted to read it, right? Go ahead, Ashmita. At the end of the chapter, what worries the narrator about himself? A. He forgetting how to draw. B. He may be becoming like a grown-up. C. He cannot travel to planets. D. He no longer believes in friendship. এখানে হবে হচ্ছে he may be becoming like a grown-up. B. Good, well done. B, thank you. B is the correct answer because he feared that he was becoming like a grown up. That means he will be losing his imagination. He will be like, he will forget how to draw. Right? Excellent. Shahin Taj, you're sitting very silently. I would like you to read this bit. It's a very tricky bit though, but I'm going to guide you. Now, remember the multiple choice questions are very basic questions, okay? So it's easy to answer. But Socratic question is deep thinking question. Deep thinking হচ্ছে, someone's phone is ringing. So Socratic question গুলো হচ্ছে that will make you think even deeper. এটা নয় যে একটাই answer হবে. It can be more than one answer as well. Okay?
So, one question is, why do you think grown-ups in the story care more about numbers and facts than imagination or feelings? ছোট যখন থাকে সবাই, they have more focus on imagination, they are thinking about feelings. Who has the answer? Shahin Taj, what do you think? যত মানুষ ছেলেমেয়েরা বড় হয় ততই আমাদের ফোকাসটা চলে যায় ফ্যাক্টস অ্যান্ড নাম্বারসে, right? Will you agree to this question, Shahin Taj? Yes or no? Shahin Taj, Yes, ma'am. do you agree to this question, that as we grow up, we become adults? That's what narrator is saying, that we care more about numbers and facts than imaginations or feelings. এটা কি ঠিক? Is it yes or a no question? First of all, we have to understand the meaning of this question. Shahin Taj? Yes, ma'am. এটা yes, right? আনসারটা yes. কিন্তু কেন হয়? কেন তোমার তোমার কি মনে হয় কেন এটা হয়? কেন গ্রোন আপসরা যখন তারা বড় হয়ে যায় কেন এরকম হয়? সবসময় থিঙ্ক করে অ্যাবাউট দ্য ফিগার্স অ্যান্ড ডু ইউ হ্যাভ কোনো আনসার আছে শাহিন তাজ? কেন এটা হয়? মানুষ চেঞ্জ হয়ে যায় কেন? ছোটবেলায় এত ভালো লাগে ড্রিমস করতে, টু ড্রিম অ্যাবাউট সামথিং, টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ নো use your creativity. But as we grow up, মানুষের চেঞ্জটা কেন হয়? ট্রান্সফরমেশন? শাহিন তাজ, কোনো আনসার আছে? Yes or no? Okay, who has an answer to that? Why do you হ্যাঁ think? হ্যাঁ, কে বলছিস? দিদি। অসিত। অসিত, হ্যাঁ, ওকে। হ্যাঁ, কেন হয় এটা? মানুষ যখন প্রথমে জন্মায়, হুম জন্মানোর পর দুটো জিনিস নিয়ে সে জন্মায়। হুম একটা হচ্ছে শরীর আর একটা মন। হুম যখন আমরা যত বড় হতে থাকি, আমাদের পরিবেশের চারদিকটাই শরীরকে নিয়েই ভাবতে বলে। যেমন আমার ঘর আছে কিনা, আমার পোশাক আছে কিনা, আমি কি খাবো, আমি ঘুমোবো কোথায়, সবগুলোই দেখুন শরীরকে কেন্দ্র করে হয়। হুম কিন্তু আমরা মানে ভুলে যাই হুম যে আমাদের যে আরেকটা অংশ আছে সেটা মন। হুম সেই মনই কিন্তু তার ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকে তার মধ্যে, সে হুম ভালোবাসতে পারে, তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে। সেইটাকে আস্তে আস্তে ভুলিয়ে দেওয়া হয় শরীরের কথা ভাবতে ভাবতে, এবং আমাদের পরিবেশটাই কিন্তু তাই ভাবায়। তাই আমরা আস্তে আস্তে ইমাজিনেশন পাওয়ারকে হারাই, হুম এবং আমাদের মনের যে খোরাক, মনের যে খাদ্য, সেটাকে নষ্ট মানে মানে আমরা পাই না। ফলে আমরা আস্তে আস্তে মন থেকে বাস্তবতার মধ্যে বিলং করতে করতেই মনের জায়গাটা বা ক্রিয়েটিভিটিটাকে হারিয়ে ফেলি। Wow, what an explanation, Oshit. Beautiful explanation. Thank you. And Shayan, তোমার কি বলার আছে? Let's listen to people and then we will see. Shayan, কি বলবে? Because people often change when they grown up because life responsibilities, experience, and pain changes the way they think and feel. Actually, in short, people change because life changes them. Hmm. So what you're That's saying, it. Shayan, that our focus shifts, তাই তো? From Yes. imagination to the practical details such as age and money and size, and but these sort of things matter most. যেটা অসিত বলল যে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা আমাদের এভরিথিং মাইন্ডটাকে আর অ্যারাউন্ড নার্চার বডি। করে না। হুম ইয়েস। হুম হ্যাঁ অ্যান্ড বলো অসিত, সরি আই ইন্টারাপ্টেড ইউ, বলো আর একবার। এভরিথিং necessary for body, for হুম health, হুম no হুম for we are totally forget হুম for uh, for mind. হুম Uh,
টু কি বলে মানে সংগ্রহ করতে, টু সার্ভাইভ মানে করতে। সার্ভাইভ করতে, হ্যাঁ ভুলে হ্যাঁ, যাই, টোটালি ফরগেট। সো হ্যাঁ, উই আর destroy our imagination power. এক্স্যাক্টলি। সায়ন এটাও বলল, সায়নও একই কথা বলল যে এটা শিফট করে বিকজ অফ আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল নিডসের জন্য আমাদের মাইন্ডটা আর নার্চার করা হয় না। আমাদের আম, মানসিকভাবে মানে প্র্যাকটিক্যাল নিডসটার ওপরেই বেশি আম, আমাদের ফোকাস হয়ে যায়, তাই জন্য উই লুজ আওয়ার ইমাজিনেশন। Yes. Tanisha, you want to explain? Please go ahead. Yes, ma'am. Go ahead. Maximum people we did not seen Hmm. when কি বলে মানে পূর্ণিমার চাঁদ আমরা Hmm. দেখিনি ম্যাক্সিমাম Hmm. পিপল, যে Hmm. পূর্ণিমা হচ্ছে কিনা, Hmm. জ্যোৎস্না রাত কিনা Hmm. ভুলে যাই আমরা। তাই তো। পাখির কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে আজ কি পাখির সে ডাক শুনেছে, ভুলেই যায় সে শুনেছে একদম, কিনা। একদম। সে হচ্ছে পরিবেশের প্রেশারে of our environment. আর তুহি made a very beautiful point here. Tuhi said, responsibility turns us into a machine. Very well said, Tuhi. That is it. আমরা আর শায়ন বলছে time and situation change people. As we grow up, yes, absolutely. As you grow up, so it is a struggle to keep your imagination. ছোটবেলার মতো থাকাটা একটা real challenge, যেটা অসিত still I think he continues, and that's why he can think about that Purnima Chand, যেটা hardly people are going to listen to the birds chirping or birds singing. They will uh, আজকে একটা খুব ভালো কনভারসেশন হচ্ছিল আমার সাথে আমার ছেলের। আমার ছেলে আমায় বলল যে আমি হি ইজ আ রাইটার এজ ওয়েল, হি বলল যে আমি মেঘের ওপর বসে পা দোলাচ্ছি। মানে হি লিভস ইন অ্যানাদার সিটি, তো আমাকে হঠাৎ একটা মেসেজ করলো যে আমি মেঘের ওপর বসে পা দোলাচ্ছি। তখন বাইরে আমাদের এখানে খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল, তো আমি বললাম আমি বসে মেঘে আমি বসে বৃষ্টির গান শুনছি। সো দিস সর্ট অফ কনভারসেশন আই হ্যাড টুডে উইথ মাই সান। তো সেই এটাই হচ্ছে একটা বিগ স্ট্রাগল টু কিপ আওয়ার imagination going, not to become a machine. And this is perhaps what the narrator and the writer is trying to remind us, যে তোমরা তোমাদের ইমাজিনেশনটাকে ধরে রাখো। ডু নট বিকাম, যেমন তুহি বললো, হোয়াট আ বিউটিফুল ওয়ে অফ সেইং। তুহি, সায়ন সবাই বলছে, খুব সুন্দর এক্সপ্লেন করছে যে লাইফ ইজ এ স্ট্রাগল। তানিশা লিখেছে, ইট ইজ ইনডিড আ স্ট্রাগল অ্যান্ড চেঞ্জ ইউর সিচুয়েশন অ্যান্ড ইউর প্রায়োরিটিস। হ্যাঁ, স্টিল স্টিক টু কিছু, we don't want to become robots, right? আমাদের ইমাজিনেশনটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। There are two more questions. One is Sahintaj, would you like to read the second question, please? You don't have to answer, just read it so that people can answer very quickly. We have we have passed the finish time, but still, just if you would like to. কে পড়বে? ম্যাম, পড়ে ফেলো। Second question, quickly. why আমি do you think হুম why do you think the Turkish astronomer was judged by his clothing rather than his ideas? কি মনে হয়, what is the answer? কেন কেন এটা হলো? টার্কিশ যে অ্যাস্ট্রোনমারের কথা কেউ বিশ্বাস করলো না, তাই তো? What was the question? The Turkish, why do you think the Turkish astronomer was judged by his clothing rather than his ideas? কেন? কারণ বলবো ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, নিশ্চয়ই। কারণ সে যেখানে তার প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল
ছিল প্রথমত, আর দ্বিতীয়ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মানে ভেতরের মিনিং খোঁজার থেকে তারা বাইরের চাকচিক্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়। গুড, ওয়েল ডান। একদম। কারণ কি ও প্রেজেন্ট করছিল ইন হিজ টার্কিশ ক্লোথস, রাইট? কিন্তু লোকের সেটা সায়ন কিছু বলবে, আর হ্যাঁ, সায়ন কিছু বলবে, কিন্তু তার আগে আমি একটু ইন্দ্রনীল কি লিখেছে আমি এটা বলতে চাই আগের প্রশ্নের উত্তরে। অ্যাজ উই গ্রো আপ, physical, mental and economical pressure are increasing day by day. একদম ঠিক কথা। Due to present struggle of us in our society, আমাদের যে struggle, যে day to day struggle এর জন্য we have to fight to get rid of those. হ্যাঁ, that's actually a big reason for this shift, যে আমরা মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছি, আমরা we are becoming like machines. যে কিন্তু এখানে বলছে কেন ওর কথাটা, ওর ডিসকভারিটা wasn't taken seriously. It was because of he was wearing Turkish attire. He was in his Turkish attire. Turkish clothing এ ছিল। সেটা কি রিফ্লেক্ট করে? যে মানুষের মধ্যে প্রচুর প্রেজুডিসেস আছে, কুসংস্কার আছে। একজন টার্কিশ অ্যাস্ট্রোনমার একটা এত বড় ডিসকভারি করতে পারে না। দ্য মোমেন্ট হি চেঞ্জ হিজ ক্লোদিং ফ্রম টার্কিশ ক্লোদিং থেকে ইউরোপিয়ান ক্লোদিংয়ে গেল, দেন হিজ ডিসকভারি ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড, উইচ ইজ সো রং। বাইরের চাকচিক্য দেখে মানুষকে জাজ করা উচিত না। উচিত হচ্ছে তার discoveryটা হচ্ছে matters more than anything else, right? And the final Socratic question we have here is um, Shayan কিছু বলবে। Shayan, sorry, I didn't allow you to answer. Shayan, go ahead. Yes, ma'am. Actually, the Turkish astronomer was judged by this clothing because people often focus more on appearance than ideas. That's it. তাই তো, that was that got everyone's attention, his clothing, but not his discovery. And that's very sad. Even today, if the narrator is talking about the year 1910, and today we are in 2026. In the 21st century, even today, people are judged by their clothes and by their external, how you present yourself, which is very sad. আমরা সরে যাচ্ছি from আমাদের রিয়েল সেলফ থেকে, we are becoming a more materialistic, machine like, আরও বেশি মানুষের বাইরের দিকটাই বেশি important than the inner self you have, all the um, all the virtues and all the um, positivity a person has, that is no longer seen by people. এর জন্য অনেকই কিছুই কন্ট্রিবিউট করে। We just look at the people, how in the media, creates, celebrates the outer, all the things we put on, like makeup, clothes, and whatnot. That matters more to the people than the inner beauty. We don't even think about those things. Like অসিত যেটা বললো আজকে, যে আমরা পূর্ণিমা চাঁদটাও মিস করি। We don't even listen to the birds anymore. কারণ we are driven by materialism. একটা পয়েন্ট হচ্ছে যেটা বললো ইন্দ্রনীল, বললো যে the world, there's too much pressure, and that's maybe changing us. That's true. But as we read literature, as we read, these writers remind us there's more to life than just the money or clothes or all these things. There's more to life, যেটা আমাদের আর্টিস্টরা রিমাইন্ড করে, যে we should remember
to enjoy life, the nature, the beauty of life, beauty of people, instead of just the outer, the ki bolbo. Shibani, I want you to contribute here a little bit, please. যেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট নিয়ে আমরা সক্রেটিক কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা ডিল করছি এখানে। শিবানী, আর ইউ দেয়ার? শিবানী? প্রবাবলি নট। আর I কেউ কিছু? am sorry. হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। এটা খুব Sorry, ইম্পর্ট্যান্ট আমি একটু কোয়েশ্চেন, তিনটে আমরা নিয়ে dinner. ডিসকাস করছি যে আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্সটা হ্যাঁ, এখন এত ইম্পর্ট্যান্ট in the true. 21st century. Turkish Yes. astronomer, when he discovered something, it was rejected because he was wearing Turkish attire. He was, Traditional dress. huh. Yes, it So, happened with the Indian scientist also, really? if you remember, yes, few of them, Jagadish Bose, what discovered the life in the plants, but it was shared with a British that time. I can't remember the name. It just what you said. I mean, Western influence. I mean, Western people's perception that they're more if respected you than are ours. yes native who are different, they cannot be recognized as a some. It happened with, I think, Prafulla Chandra Rai, Acharya Prafulla Chandra. It happened with him also, but eventually he went to USA and they recognized him. It happened with Indian Indian philosophers and scientists yes. as well. So here, what it's saying, it is so true. The Turkish astronomer was judged by his clothing because society often values appearances over ideas, even today. True. Yeah, and we are talking about Jagadish Bose, and that is like in the 20th century. Even today, people are unwilling to listen to those people who are in traditional clothes. But I think this is changing. I think This is this is changing. changing. Yes, Yes. it is. Yeah. And more we talk about it, it is going to change. True. Prejudice and tendencies to judge, it's there in all society. Every society has it. আমি যদি বলি যে it is happening in Australia or America, it is in our society in Kolkata as well. We judge people, তাই না? কেউ যদি খুব মেকআপ করে, ড্রেস আপ করে যদি সামনে যায়, তাকে আমরা অনেক বেশি অ্যাটেনশন দিই। থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, ইট ইজ ট্রু, ইট ইজ ফ্যাক্ট। এবার এখন যদি কেউ একটু শ্যাবিলি ড্রেসড হয়ে, if they come, they don't get much attention. It is আমাদের এই শিফটটা যত we will discuss, then we will try to look the inner person, তার external appearance নয়, we will try to see the inner beauty. Again, True. I go back to Oshit, what he was saying. একজন artist will see people or place or the nature from different perspective, right Oshit? কিছু বলো। হ্যাঁ, সেটাই। তো আমরা বিশেষ করে যখন মানুষকে দেখি, অদ্ভুত ব্যাপার, আমি একটা জিনিস খুব লক্ষ্য করি, যে একটা মানুষ যখন, বহু মানুষ তো কাজ করছে, দেখুন কাজ করতে করতে সেই কাজটার ছাপও কিন্তু তার অজান্তেই তার মুখের মধ্যে প্রকাশ পায়, বোঝা যায় সেই মানুষটা এই ধরনের কাজ করে। আপনি দেখুন যে কসাইখানায় মুরগিটা কাটছে, হ্যাঁ, যে মানুষটা প্রতিদিন সেই কাজটা করছে, হ্যাঁ, তার মুখের মধ্যে একটা কিন্তু সেই ছাপ আসে। যে মানুষটা মানে একটা মানে ছোট্ট কোনো দোকানে প্রতিদিন হিসেব নিকেশ করছে, হ্যাঁ, একটা কোনো কিছু বিক্রি করছে এবং তার কত লাভ হলো, সেই হিসেবই মানে কাজ করতে করতে কিন্তু তার মধ্যে, মুখের মধ্যে একটা ছাপ পাওয়া যায়। হ্যাঁ,
তো মানে মিরর হ্যাঁ অফ মানে ফেস হচ্ছে যে মানে চরিত্রের আয়না। হ্যাঁ, হুম তো সেটা কিন্তু বোঝা যায় এবং সেই কারণে একজন আর্টিস্ট যখন একটা মানুষকে দেখে তার ভেতরে সে ঢোকার চেষ্টা করে এবং হুম সেই যে তার ভেতরের অন্তরকে খোঁজার চেষ্টা করে হুম তাকেই আঁকে। এই কারণে আমাদের কাজের মধ্যেও হুম আমরা যে অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে আসি, হুম হুম বিমূর্ততা নিয়ে আসি, রাইট এটাই হচ্ছে মূল কারণ। হুম হ্যাঁ, ধরুন একজন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, একটা শিশু হয়তো জলে ডুবে মারা যাচ্ছে, হুম সেই যে যন্ত্রণার কথা কোন ভাষাতে প্রকাশ করা যাবে? কোনো হুম তার ভাষা নেই, কিন্তু কি হুম যন্ত্রণা হচ্ছে সেই একমাত্র জানে। হ্যাঁ, একমাত্র কোনো আর্টিস্ট কিন্তু সেই যন্ত্রণাকে সে তুলে ধরতে পারে। আপনি হয়তো কোনো পেন্টিং দেখেছেন কিনা যে একটা শুধু আকাশেতে একটা চোখ ভেসে গেছে, সেই চোখের মানে জোর করে পাতাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তা সত্ত্বেও চোখের সাইড দিয়ে একটু জল গড়িয়ে পড়ছে। হুম হ্যাঁ, এই ছবিটা নিচে একটু জলের আবহাওয়া, একটা জলের তরঙ্গ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাহ তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে এই যন্ত্রণাটা কি। হুম তো সেই রকম মানে এক একটা মুহূর্ত যেগুলো ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না, হুম সেটাই হচ্ছে শিল্প, ইমাজিনেশন ইজ অনলি পাওয়ার দেয়ার হুম হ্যাভ। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় এবং একটা মানুষকে সেই কারণে কিছুটা সময় তার দেওয়া উচিত তার হুম নিজের জন্য। নিজের হুম যাই কিছু করুক না কেন, এই যে আজকে আমরা এই ক্লাসটা করছি, ক্লাসটা করতে গিয়ে অনেকের সঙ্গে কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা মনের কাছাকাছি সবাই আসছি। তাতে হুম কি হচ্ছে, আমি যেটা ভাবছি আরেকজন আরেক রকম ভাবছে, সে আরেক রকম ভাবছে, এইটা করতে করতে কিন্তু আমাদের ভাবনাগুলো সমৃদ্ধ হচ্ছে। আমরা অ্যাবসলিউটলি প্রত্যেকেই কিন্তু সমৃদ্ধ হচ্ছি। এটা আপনি একদম সবাইকে একত্রিত করলেন, কিন্তু সমৃদ্ধ হলাম কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই। হুম এবং অবশ্যই দূর থেকেও আমরা সবাইকে সবারই বন্ধু হয়ে গেলাম, খুব কাছের মানুষ হয়ে গেলাম এই একদম কথাবার্তার মধ্যে। হুম আর যদিও প্রেশার থাকবে এনভায়রনমেন্টের প্রেশার কত রকম দিন মানে ডে টু ডে আমাদের কত রকমের স্ট্রাগল চ্যালেঞ্জ কিন্তু যে ইনোসেন্সটা সেটা না হারানোই ভালো তা নাহলে তো আমরা সব মেশিন হয়ে যাব না এই যে একদম। রাইটার যেটা আমাদেরকে ভাবাচ্ছে আর অসিত আমাদের যে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আমাদের যে চিন্তা করাচ্ছে যে আমাদের এইটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট যে আমাদের ইনোসেন্সটা যাতে না আমরা হারিয়ে ফেলি সায়ন ওভার টু ইউ Yeah, something similar happened at Raijiki College. হুম গো হেড Uh, and actually, old man came wearing a simple dhoti and like shirt. At হুম first, all students and all boys and girls were laughing at হুম him. হুম But when he stood there and gave a speech in English, everybody was shocked and silent. Actually. খুব ভালো এক্সাম্পল দিলে সায়ন তাই জন্য it's important that we don't judge anyone just seeing the external appearance of any person আমাদের মানুষকে অ্যালাউ করা উচিত টাইম দিয়ে এবং তাদেরকে বোঝা উচিত not to judge anyone yes ইন্দ্রনীল কিছু বলবে না বাবা। হুম। দেখো এটাই হচ্ছে খুব বড় ডিফারেন্স বিটুইন সক্রেটিক কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন even if you haven't answered you are thinking about these questions right তো এটাই আমরা আরো করব যত আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার্স গুলো পড়ব ওকে থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর পার্টিসিপেশন এভরিওয়ান এবার তোমরা ভেবো এই পার্টটা কে রিড করবে সাহারুল আর ইউ রেডি টু রিড দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড সাহারুল would you like to read this if you met someone new what question
would help you to understand, help you to truly know them beyond numbers and facts. আমরা usually জিজ্ঞেস করি কত তোমার বয়স. Can we ask what makes you happiest? What do you dream about? What do you care about deeply? What is your favorite memory? What inspires you? What kind of person do you hope to become? I want someone to translate, please. যখন নেক্সট টাইম কারোর সাথে দেখা হবে, কি প্রশ্ন করবে তুমি? Tuhi, would you like to translate the questions, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Number one, what makes you happiest? তোমাকে কি জিনিসে তুমি কোন এমন কি জিনিস আছে যাতে তুমি খুশি হও? Next. What do you dream about? তোমার স্বপ্ন কি? What do you care about deeply? এমন কি জিনিস আছে যেটাকে নিয়ে তুমি গভীরভাবে চিন্তা করো? What is your favorite memory? তোমার সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি কোনটা? What inspires you? কি তোমাকে কোন জিনিসটা উজ্জীবিত করে? What kind of person do you hope to become? তুমি কি রকমের মানুষ হতে চাও? Thank you, Tuhi. What a beautiful translation. So think about all these questions, what you would like to ask people next time you meet. Don't ask about what is your father's income, how much he earns. No, not that question. So, Abar, same question. If you can draw your planet, and the little prince comes from a tiny planet, remember? And please draw the planet like Mrinmoy did. And Piyashi also shared. And who else did? Tuhi did. But if you can draw another planet, draw a picture of your planet, your imaginary planet, a funny planet name. If you can come up with some planet pancake or planet no homework, whatever it is, give it a name. And take a picture of your drawing and share it in our WhatsApp group, please. Only through pictures and symbols. Remember, not the words. I mean, when you're learning to communicate, images are very strong, way of communication these days. So once you finish your drawing, please share your amazing planet in our WhatsApp group. And don't forget to write your real name, okay? So thank you, everyone. If you haven't got any question, please, I would like to say goodbye to you all. But if you have any questions, stay back. I'll answer your question, okay? And I've put the exit form here. So please respond to the exit form. Tuhi bolche, through this drawing, the author wanted to keep their friendship, the moments of their friendship, alive forever. Absolutely, Tuhi. You're spot on. Thank you. And you have more space to respond. If you write in the exit form, I'm going to read and respond to you. I have put the exit form here. If someone can share it on our WhatsApp group, please, that will be fantastic. Shibani, would you like to say something to the class before we leave? Oh, it's fantastic. What a wonderful experience. দারুণ হয়েছে। আমার তো খুবই আমি ইমপ্রেসড। এই প্রথম অনলাইন ক্লাস। থ্যাংক ইউ পারমিতা, ইউ আর ডুইং এ ওয়ান্ডারফুল জব। Thank you so much. Thank you so much, Shibani, for coming. I think if you want to come next time, you can do some teaching as well. That will be, that will be really helpful, because I'm sure the students are tired of hearing my voice. No. It is always good to have someone else.
Not at all. They are impressed with you. But anyway, yes, we'll share something. Yeah, thank you. Hello. আমি ট্রাই